Diana Pita and Yogi, Nya teaching about. Sending days, 2 days. 2 days, Nizzy Honija, the Yamium Hopene, 2 seasons, they are Hoya Power. All yogis and members of this audience are informed that today is Saturday and it's a special day where the discourse to be given by the Sayadaw will not be in the order of sequence of the Dhamma talks that are given every day. So this will be a special Dhamma talk and the subject may not be sequential. The subject of the talk tonight is called the Comestics of Life. The reason for picking this topic is because of Sayadaw's understanding of a very normal human nature of wanting to be beautiful. All of us, in some way or another, like beauty. We like to beautify ourselves. We like to make ourselves presentable. And we spend a lot of time trying to realize that dream of beauty. And in order to make people who are really beautiful even more beautiful, and to make those who are not so beautiful a bit more beautiful, Sayadaw is giving the talk called Comestics of Life today. Debate that Jiga Lamajade Bokumia Shivadra. The Galucini Luci, Huya, Hladia Homa Chedo, Samia Sanyanimna. Sayadaw wonders if there is anyone in this audience who does not like beauty and is quite concerned that if such a person should be present, his talk tonight might might cause him some annoyance. Punji Piome Atlapiniga Pama Sin Tumpe Muri Mababo, Alaba, Pinsiari Mababo, you live. Pesan leve a conja macaya. Eddie to it, but the viro leve Pimamu Machivene, Teton de Daline, Clan Nine, Clapin Niva. The technique of beautification that the Sayadaw is going to talk about tonight does not involve any expenses, any financial expenses. It does not involve any material cosmetic items. It's quite a unique technique of beautification which may appear to be pretty
effortless, or which does not involve too much effort in doing. အဲ့ဒီအလှပြင်းလေးလေးမပြောခင်ရှိဥစွာကာမစကတသမာဓိဋ္ဌိအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောချင်ပါသေးတယ် Before going on to this technique of beautification, the Sayadaw would first like to talk a little bit on Kamasakata Ditthi. Kamasakata Samadhi. Kamasakata Samadhi. ဒီ Kamasakata Samadhi ဆိုတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကတို့ရဲ့အကျိုးပေးဟန်တွေ့ရပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားအပြုမှုတွေဖြစ်ရင်ကောင်းကျိုးတွေနိဗ္ဗာန်ထိရနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားအပြုမှုတွေရှိရင်လူအစဉ်တန်းနှိမ့်ကြပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေပဲရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအသည့်အလိမ္မာကိုကမ္မတက္ကတာသမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ် Kamasakata Samadhi is that faith and understanding that whatever wholesome physical, verbal or mental actions, activities that are performed, these will inevitably give rise to wholesome effects right until the attainment of the ultimate Nibbana. It is also the faith and understanding that whatever there is unwholesome performed through the body door or the speech door or the mind door, that these unwholesome activities will give rise to unwholesome effects in a similar way. ထင်ရှားဆုံးလောကီတာရကတစ်ခုဆွဲပြရမယ်ဆိုရင်လူတွေမှာနေ့စဉ်စားနေကြအစာတွေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစာတွေဟာကိုယ်နဲ့တည့်တာလည်းရှိတယ်မတည့်တာလည်းရှိတယ်တည့်တဲ့အစာကိုအချိန်စနဲ့စားရင်အစာပြေးတဲ့အင်အားတွေပြည့်တင်းတဲ့ကျန်းမာရေးတွေရသွားတယ်ဒါဟာအစာထဲမှာပါတဲ့မိမိနဲ့တင့်မြတ်တဲ့ဓာတ်တွေရောက်မှာပဲမတည့်တဲ့စားစားရင်ပုံမတော်အစိတ်သွားစားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလည်းပဲဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုချက်ချင်းဒုက္ခရောက်တာဟာအစာထဲမှာပါနေတဲ့မတည့်တဲ့ဓာတ်တတ္တိတွေရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် To give a simple illustration of this cause and effect mechanism, Sayadaw would like to draw your attention to the food that we consume daily. There are some foods which are suitable for us and some which are unsuitable. If we partake of suitable food, we would invariably enjoy the blessings of good digestion, good health and strength. On the other hand, if we were to take unsuitable food, we would be bound for a lot of health problems. So the point to note is that there is a certain force or energy or certain elements within various types of food which has the capacity or the potential to cause harm or good. အဲ့ဒီအစာပေါ်မှာမိမိနဲ့တဲ့တယ်ဆိုရင်ချိန်ဆပြီးတော့စားတော့အကျိုးရှိပါတယ်မတဲ့တဲ့အစာရှောင်တော့အပြစ်မရပါဘူးဒီတော့ရှိဥစွာအစားအစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မတဲ့ဘူးပေါ့လေတိနာလေထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့တာဆောင်တော့အကျိုးရှိဖို့ပေါ့မတဲ့တာရှောင်တော့ကိုယ်မှာဘေးမဖြစ်ဖို့ပေါ့ဒီအတွက်ပါပဲ
food can also be a very personal matter. Some types of food may be suitable for some people, and other types of food may not be suitable for certain people. So it is important, first of all, to have an understanding of what sort of food is suitable for one and what sort of food is not suitable. And based on that understanding, if we're able to exercise restraint in avoiding food, however scrumptious and delicious they may be, which are not suitable for us, then we are able to avoid certain dangers, health dangers. On the other hand, if we understand that certain foods are suitable for us, and we are able to procure them and partake of them in suitable quantities, then we will enjoy the blessings of health and strength. ဒါလိုပါပဲမကောင်းတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားအပြုမှုလေးတွေဟာမိမိအတွက်လည်းပဲအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်သူတစ်ပါးလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်ကလေးရှိမကောင်းတာတွေရှောင်ရတာလွယ်တော့ကိုယ်မှဘေးမဖြစ်ပါဘူးကောင်းတဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားအပြုမှုလေးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေလို့ရှိရင်အဖြစ်ဒီကင်းပြီးတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲ Similarly, there are some activities there are some physical activities and verbal and mental activities which are unwholesome in the sense that they do not conduce to your personal welfare and they adversely affect the well-being of others. So if we understand the theory of what sort of activities are wholesome and what sort of activities are unwholesome, then we can apply that understanding to practical usage. We can avoid all those activities, or we can attempt to avoid all those activities which are classified as unwholesome. On the other hand, there are many other activities which are very skillful. They conduce to your own welfare as well as to the well-being of others. And understanding that and understanding the benefit of developing such wholesome activities, then we can realize or appreciate the value of performing wholesome activities. So that is kammasaka samadhi, which means the understanding and faith in this whole mechanism of cause and effect. ဒီအသိဉာဏ်ပညာအခြေခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာကကံအရင်ခံပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တရားလည်းရှိတယ်။ဇာအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားလည်းရှိတယ်။ဉာဏ်အရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားလည်းရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာတော့ကံလန်းဇာလန်းဉာဏ်လန်းလမ်းသုံးသွယ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းသုံးသွယ်ကိုခွဲပြီးတော့သွားရမှာပါဒီကနေပြီးတော့ In the practice of performing wholesome activities, one can notice or one can recognize three separate paths. The first path is that called the path of karma.
because it is a path that is traveled based on karmic activities. And the second path is called the path of jhana, the path of the absorptions. The third path is called the path of wisdom. Kalanzin lai lu chi yin belao atain da di aju ri ya nai de. Zanlanzin lai lu chi yin belao aju ri ya nai de. Nyanlanzin lai lu chi yin belao aju ri ya nai de soda le be set le pi do phit shin pya pho ba be. Now it is the Sayadaw's task to inform you of the various benefits that can be derived from these three paths. Kalanzin soda ga do acha ma hok pa bu. Dana kudo ne tila kudo de ba be. Zanlanzin soda ga do tamariတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်အထုတ်ပြီးတော့ရူပဇာအရူပဇာနေရရှိပြီးဆိုင်ရာဘုံဘဝတွေမှာကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တက်တန်းရှိနေရတာဉာဏ်လမ်းစဉ်ဆိုတာကတော့အခုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယုံနာပိုင်းခြားသိမှုကအစဉာဏ်လေးတွေတစ်စင်းတစ်စင်းဖြစ်ပြီးတော့သွားရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ဉာဏ်လမ်းစဉ်ခေါ်ပါတယ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကတော့နိဗ္ဗာန်အထိပါပဲယန္တာဖြစ်တဲ့အထိပါပဲ The path of karma consists in dana and sila, in generosity, in giving, and in morality, in the keeping of precepts. If one undertakes to practice these two aspects of the path of karma, then it will benefit one in that it will help to create the conditions for one to be reborn in the Deva world and in the human world. The second path of absorption is practiced by those who walk the path of samatha. If you practice samatha meditation, tranquil meditation, you develop certain states of mind which will bring you to the formal absorptions and the formless absorptions. So upon death in this existence, then it will create the condition for a rebirth in these realms of form and formlessness. The path of wisdom is that in which all of you are in at the moment, where we are practicing Vipassana meditation, and through that practice you will have the opportunity to cultivate states of mind which can penetrate into the true nature of reality, being able to realize in a very personal and intuitive nature the reality of mental and physical phenomena, their interrelationship, and their fundamental characteristics. Of course, this path of wisdom leads ultimately to the realization of nirvana. အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကဒါနကုသိုလ်ကိုရှေးဥစွာရှင်းပြပါမယ် So I would first like to talk about dana, giving.
Dana kudu soya ma dana ne kudu naku dwesa thabare. Dana suraga pikan sunjeje. Pikan sunjeje sura chi miao lulu pikan sunjeda lebe shibare. Puzo lulu puzo de anine pikan sunjeda le shibare. Namyu shibare dwara. Dana kusala consists of two words, dana and kusala. Dana means giving, generous giving. There are various reasons, various motivations behind giving. One may give out of a desire to honor a person, a being. One may give out of a desire to pay respect, to revere that being. Dana kudu pyuya ma nene be phit phit mya mya be phit phit pyu de akha apit kin achiu ya kudu taya ri amya ji pwa ni ba de. If true giving is performed, one is free from blame, and one also has the opportunity to benefit from that wholesome act. Luzia bisi wutu ri shi ni be me lo lu lo de sirana ma thet ta yin a lu ma phit pha bu. Pi do lu we bisi bo ma twe ta de loba ri phit ni lo shi yin le be dana ma phit nai ba bu. Di do be jaung kaisa ne ma so lu do me so yin Mimi ban pisi bo ma shi u swa atwe ta ri lut phu lo ba de. Loba lut twa bu lo ba de. Edi loba lut twa da ha tan shin ne khaw ba de, apit kin ne khaw ba de. Era kudu, era dana kudu ba ba. Dana or giving cannot be performed if one does not have the willingness to do so. Even if one may be loaded with much wealth and property, but if one lacks the spirit of giving, one lacks the generosity, the intention to give, then true giving will never occur. Secondly, even if one has property and wealth, but if one is so attached to one's property that one finds it difficult to part from one's possession, then that too is a hindrance to true giving. In order for true giving to actually occur, we must first get rid of attachment. Pisi bo ma atwe ta ri lut twa da lo tho tu di pisi sun che chin jaw hlu lai chin jaw ma pyo pa lauk de loki achiu ri myo ni lo shin le loba phit ni pyan le. Era le ma myo ya ba bu. Pi do mimi ga a hlu shin ji be hlu nai da be so de amya ti si lu de namai chi chin da le pa ni pyan yin loba ri ga phit ni pyan le. Di do Edi loba myo ri kin twa da kin twa bu de lo ba de. Edi kin lo shin yin lo da pi kin de kudu khaw ba de. One may feel or think that one may have put aside attachment if one is able to give, attachment to one's possession. But there are other dangers involved. There is a danger that there may be attachment or desire for other things. One may have loosened the attachment to one's property, one's possession, and succeeded in giving.
But it's not a selfless giving, it is a giving whereby one expects something in return. One may give, but if one expects worldly, material returns, or if one expects appreciation from another party, or expects fame, that too, that sort of giving too, is tainted with desire. Only if it is a giving that is truly free from any sort of worldly desires or expectations, can it rightly be called dana kusala, a really wholesome and skillful, generous giving. ပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာအခြေခံပြီးတော့လှူတတ်ဖို့လည်းပဲလိုပါတယ်အခြေခံပြီးတော့လူပုံကတော့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမိမိလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆွဲပြီးတော့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာတပစ္စည်းချိုးငယ်မှုကြောင့်သူ့မှာဆင်းရဲမဲ့အခြေအနေကိုပယ်ရှားလို့တဲ့ကရုဏာတချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျင့်နာရင်ကရုဏာပေါ့လေအခြေခံပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာရောအများပေါ်မှာရောအဲ့ဒီခိုက်တာမှာမျက်မုန်းတဲ့ဒေါသတွေကင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသကင်းတာဟာဒါနကုသိုလ်ပါပဲ It is important to note that if metta and karuna, if loving care and compassion are the elements which motivate an act of giving, then that act of giving can truly be said to be real giving. If one has really got loving care, one thinks of the recipient of one's gift, and one is desirous of seeing the other person, the recipient, enjoying or making use of one's gift so that it will be to his benefit. Or we could be giving something to a person who is suffering from some difficulty or other. And if it is out of a desire for that person to be free from his suffering, if one thinks that if I give him this gift, and he can make use of it so that he can relieve the suffering that he is facing with at the moment, then that sort of gift also is a very commendable and skillful act. In fact, in each act of giving, if the spirit of metta, of loving care and compassion is included, then we can rightly say that that act of giving is skillful and wholesome, because at that moment there is no occasion for dosa or anger to occur. It is a really pure and noble mind. အဲ့လိုမေတ္တာကရုဏာအခြေခံပြီးတော့မျက်မုန်းတဲ့ဒေါသတွေကင်းပြီးတော့လှူဒန်းလို့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာပစ္စည်းတွေပြည့်စုံပြီးတော့မိမိလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းပြည့်စုံလို့ချမ်းသာတော့တွေ့ရရင်သိဝင်တာတယ်ပြီးတော့ချိုးငယ်မှုကင်းလို့ဆင်းရဲတွေမရှိတာတွေ့ရတော့ဝင်တာတယ်အဲ့ဒါမုဒိတာတရားခေါ်ပါတယ်လူတွေဆိုတာသူတထူးပြည့်စုံတဲ့ဟာကိုကြည်ပြူနိုင်ခဲ့တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းရသွားမှမကြိုက်နိုင်ဘူးမိမိပစ္စည်းကုန်မှလည်းပဲမကြိုက်နိုင်ဘူးမနာလိုမှုဒုမအိတ်တမစ္စရိယတွေဆိုတာမရပါတယ်မေတ္တာကရုဏာအခြေခံပြီးတော့လူတော့ဝိန္တာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိတ်တမစ္စရိယတရားစုတွေလည်းကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါဒါနကုသိုလ်ပါပဲ
Another interesting product of giving that is motivated by love and compassion is that when we see that the other person, the recipient of our gift, is really benefiting from our gift, is really finding happiness, has really been relieved of his suffering, then there is a certain joy and satisfaction and fulfillment that arises in our hearts. And that is called mudita in Pali, which means joyful appreciation in the success or well-being of another. In this world, such a quality of mind of being able to resonate in the success of others, being able to rejoice in the success of others, is so rare. How often do we get into a fit of envy or jealousy when we see our friends or comrades or colleagues enjoying wealth and prosperity and success? So, and other aspects, other unwholesome aspects of the human nature, are miserliness. We are so miserly. It is so difficult to part from our possessions, to want to share what we have with others so that they too will be able to benefit and have some happiness. But if it is dana that is motivated by love and compassion, and which would eventually provide that fulfillment and satisfaction of mind called rejoicing in others' success, then we can see how noble and beautiful that quality of giving is. ပြီးတော့လူကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုးနုံတဲ့သဘောတွေပေါ့လေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမာနတွေလည်းပဲကင်းနေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရတတ်တယ်ဆိုးတာပြုရင်ဆိုးပြရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလည်းပဲပါလာတာဖြစ်တော့မိမိပြုတာတွေဟာကျိုးရမှာရနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ယုံမှတ်တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားပါတယ်ဒီထဲမှာတတ်တာတွေပါလာပါတယ်တချို့ကတော့ကောင်းတာပြုလဲကောင်းကျိုးမရဆိုးတာပြုလဲဆိုးပြမရပြုသည်မရဟာဒီအလကားပဲလို့ဒီလိုအယူဆလွဲမှားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ခုနကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဆကမှန်းနေရင်လွဲမှားတဲ့အယူဆတွေလည်းပဲကင်းသွားပါတယ်Also when we give and we are able to participate in the happiness of the recipient as he makes use of our gift, we can be free from conceit. And conceit, again, is another unwholesome and skillful tendency of mind. If we perform dana with the faith and understanding in the laws of karma, which we mentioned earlier, in cause and effect, then again we would be free from doubts, because we are endowed with that faith that whatever good that we do will eventually give rise to good effects. And that is also an aspect of panya, or wisdom, because we do it with understanding. But there are other people, there are many people in this world who do not understand or believe in this law of karma. And for them, even if they perform wholesome deeds like giving, they are not free from doubt. They are not free from doubt as to the results of their act. Dana ne
ဒါနကုသိုလ်နဲ့ဒါနကုသိုလ်ရဲ့ကံကိုတည်နာလဲပြီးတော့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့လှူလို့ရှိရင်စိတ်တူတူဝေနဲ့မောဟတွေလည်းပဲကင်းသွားပါတယ်အမောဟတွေပညာတွေပါလာပါတယ်အဲ့ဒါပိုအရေးကြီးပါတယ် One can also be free from confusion and delusion while performing this act of giving if one does it with full faith and understanding in the laws of karma. ဒီနေရာဌာနမှာပါရမီဒါနဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြရစီ At this point, the Sayadaw would like to introduce a new concept that's called Paramidana. And it's hoped that you will be able to understand more profoundly the nature of a noble and wholesome act. ပါရမီဒါနဆိုတဲ့စကားစုမှာပါရမီဆိုတာကမိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးနည်းနည်းမှမငဲ့ကွက်မမျှော်မှန်းပဲနဲ့အများအကျိုးရှိစေဖို့နဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးတည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထားပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့ဒါနဟာပါရမီဒါနပါပဲ Paramidana actually involves the state of mind whereby one is freed from any selfish motives at all. One is totally free from selfish motives when one is performing an act of generosity, an act of giving. One may give out of the desire for the welfare and well-being of others, or out of the desire to be liberated from suffering, liberated from the rounds of rebirth. And if an act of giving is motivated by these two motivations, then one can rightly call that sort of dana paramidana. အဲ့ဒီရွေးချက်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာတွေတွေ့ရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါပြီလေလို့သိရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရမီလို့ပရမဏဘာဝပါရမီပရမဏမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာဝဖြစ်ခြင်းပါရမီမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလို့ဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာဖွင့်ဆိုပါတယ် Because in the eyes of the wise, a person who performs such an act of giving does so with the motivations of desire for the welfare of others and desire to be free from negative, unwholesome states, then that person or that act is called parami. Parami meaning the state of being a noble person. ဉာဏ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သို့မဟုတ်ဉာဏ်နည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ကုသိုလ်ကိုယ်တော်မှကိုယ်ကျိုးရှိမှပြုကျင်ကြတယ်ဘဝလွတ်မြောက်ရေးတဲ့လောကီစိစိမ်ချမ်းသာရေးနဲ့နာမည်ကြီးရေးကိုဒါပဲရှိရှုပါတယ်ဒီတော့ပါရမီမြောက်ကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ် Foolish people, on the other hand, will only undertake to perform wholesome activities if they can get something out of it. They have some selfish motives behind their seemingly wholesome acts. They think of wealth and returns
and others' appreciation. They think of fame, of renown, and they will only be satisfied, or they will only agree to perform such wholesome activities based on such selfish motivations. So it is clear that for such people, they do not belong to the category of the state of being noble persons. Parami sura bebuguri ayale lo sura bawari bo ma apit di myin pi do nyi ngwe pi mya bo ma metta karuna tha de tu ro tu mya tu ye alo tu ro tu mya tu ye aya lo paramana kama parami paramana bawari bo ma nyi ngwe pi do amya bo ma metta karuna pya maso taya lekkain tha loမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကာမအလုတ်ဝါအရာလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ် To what sort of person does this state or activity belong? It is a person who is disgusted with life and living, and who is motivated by love and compassion for others. And for such a person who is motivated by such motivations, the activities which he performs, especially the act of giving, is called paramidana. အဲ့ဒီဒါနဟာမလှူခင်ကလည်းပဲလှူလို့တဲ့စိတ်တွေထက်ထက်တန်တန်လည်းဖြစ်ရတယ်လှူစေကာလမှာလည်းပဲဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဖြစ်ရပါတယ်လှူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းမိမိလှူပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုမိတိုင်းဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလို့သုံးပိုင်းမှာပေါ့ဒီစေတနာတွေထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်ရပါတယ်ဒါမှဖုံမဖြူဖြူအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ် For dana to be done in an effective way, one should have full commitment to giving before the actual act of giving, during the actual process of giving, and after the act of giving. Pida lugan bogo beka lebe lo ba thi de. Lugan bogo beka ຢာကအရှင်းကင်းသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒေါသအရှင်းကင်းသူဖြစ်ရမယ်တဲ့မောဟအရှင်းကင်းသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါကတော့အနာဂတ်ယဟန္တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်သည့်တောင်တော်မှຢာကကင်းမှုဒေါသကင်းမှုမောဟကင်းမှုအတွက်သီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်သုံးစေပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါကအလှူခံဘက်ကပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရပ်ပါ Another important factor that will conduce to the maximum effectiveness of dana or giving lies in the state or qualification of the recipient. The recipient should be one who is completely free from lust and desire, free from anger and associated mental states, free from moha, free from delusion. But that is the ideal case. That of course refers to an arahant. If one is unable to come across such a person, a practical alternative would be a person who is in the process of attempting to rid himself of desires and anger and delusion. လူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲအင်္ဂါ၃ရပ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲအင်္ဂါ၃ရပ်ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါနမျိုးကိုစလင်္ကဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂါ၆ရပ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်
if these 6 factors are present in the act of giving, then it's called the sixfold act of giving. This doesn't sound right. It's chalanga. Chalanga dana. Here the 6 factors refer to the 3 factors which we talked about on the part of the donor, who must have full commitment to the act of giving in the beginning, and during the process of giving, and after the act of giving. And the other 3 factors refer to the recipient, who is supposed to be free from desires, from anger, from delusion. အဲ့ဒီစလင်္ကာဒါနရဲ့အကျိုးကိုအကန့်အသတ်မရှိလို့ဘုရားမြတ်စွာလည်းပဲဟောကြားထားပါတယ်ပင်လေတွေကရေတွေချင့်လို့မရတယ်လို့ထို့သူဒီဒါနရဲ့အကျိုးဟာချင့်တွက်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆုံးမချက်ရှိပါတယ် The Buddha has said that the act of giving, which is performed when these 6 factors are present, will conduce to immeasurable, limitless benefits. တခုတော့ရှိပါတယ်ဒါနကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေညော့သွားတယ်မဟုတ်ပါလားဘယ်နည်းနဲ့တိုးမလဲလို့တချို့ကတော့ဒီလိုမေးရင်လည်းမေးမှာပါပဲ Well, some skeptics may ask, what's the point of doing dana? If you give, you don't get anything, you're just losing your property, your possession. So there's no sense. You say that by giving you get a lot of benefits. By giving, actually you're losing a lot of possessions. Saibyoye dhamma ကျုံစဘာတဆုပ်လောက်သူ့လေထဲမှာစိုက်ပြိုးလိုက်လို့ရှိရင်တဆုပ်စာတော့ဆွန့်လိုက်ရတာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတဆုပ်ဟာအပင်နေပြန်ပေါက်လို့ရှိရင်တဆုပ်မကဘူးအဆုပ်ပေါင်းများစွာရနိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲ A farmer who is trying to cultivate some corn may take a handful of seeds and sow them in his field, and he's got to throw them away. He's got to sow them and throw them onto the field. But that act of throwing away those seeds will later bring him a lot of benefits, because out of those seeds he's going to get so much more corn when the plants bloom and bear fruit. ခုနပြောရတဲ့မှာဒါနတစ်ခုမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒါတွေကင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပြမစုတရားတွေအခြေခံပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းပါတယ်ပြီးတော့လှူလို့တဲ့စိတ်ကစပြီးတော့နောက်ဆုံးလှူပြီးတဲ့အထိဒါနကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းအချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေပါတယ်တမနစ်မှာဆိုရင်စိတ်ကပေါင်း60တစ်စက္ကန့်တမှတ်စိတ်တစ်ချိန်ကြတွက်ရင်ပဲအများကြီးပေါ့တဏှာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်ချက်စေတနာလေးတွေဆိုတာပါပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာလေးတွေဟာသင်္ခါရထုံးစံအရာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ပြီးပြောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတတ္တိကလေးတွေခြံထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကလေးတွေကအကျိုးပေးမှာပါအစမပါလေစာကနာဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါလောဘဒေါသမောဟတွေခင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအချိန်မုံများစွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုထက်တဲ့တန်တန်ဖြစ်ရတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်စေတနာလေးတွေပါနေတယ်ဒီစေတနာလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီမယ်လို့တတ္တိလေးတွေသူခြံထားခဲ့တယ်လို့ When dana is being performed, as we mentioned earlier, if it is motivated by metta and karuna, and it's truly a very wholesome and noble act, then every moment of consciousness that occurs while the
act of dana is being performed is free from desire, from anger, and from delusion. And at each moment of occurrence of this consciousness, there is also a state of mind or a concomitant of mind that's called cetana, or volition. And volition is that property of mind which inspires or is the volitional force behind the act of giving. Uma piya me so lo shi ye titi chu be mya ati ri ti bi mwe pi jwe cha twa de akha pi pi pyauk pyauk mhok phe ne adi ati de ma asai kali pa twa ba de adi asai kali ha naw apin ni phit phot ya atwet tattiနှစ်တိအပြည့်ရှိသွားပါတယ်တိတိကျွေသွားပြီမဲ့လို့ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်မဟုတ်ဖဲနဲ့အစီထဲမှာအဲ့ဒီတတိနှစ်ကလေးနောက်စိုက်ကြည့်ဒီချိုပဲမဲ့ပေါက်ပါတယ်ဒါဆိုဒီတတိနှစ်ကလေးကိုပြစမ်းမှဆိုရင်တော့ပြလို့တော့မရဘူးစိုက်ကြည့်ရင်တော့မြေနဲ့ရေနဲ့နေရောင်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အပင်ကလေးပေါက်လာတာတော့ပင်ကလေးပေါက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဖူးပွင့်ပြီးတော့တီးတဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်အပင်ပေါက်လာတာကစပြီးတော့အတီးတီးတဲ့အထိဖြစ်ရတဲ့ကိုထောက်လို့ရှိရင်အစီထဲမှာအပင်ဖြစ်စီနေတဲ့တတ္တတိတွေပါနေပြီဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒါလိုပဲအခုစေတနာလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့အရှိန်အဟုန်ကြီးမားစွာနဲ့ဖြစ်ရတာမဟုတ်လို့သူတတ္တိလေးတွေဟာစေတနာရှင်တဏ္ဍာမှာမြုပ်နှံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကျိုးရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အပြစ်ကင်းရင်ကောင်းကျိုးရတော့တာပဲကုသိုလ်ဆိုရင်အပြစ်ကင်းရမယ်ကောင်းကျိုးရမယ်ဒီအင်္ဂါနဲ့ချက်နဲ့ညီရတာပါပဲ Quite in line with the behavior of all conditioned phenomena, cetana or volition as the property of mind arises and passes away from moment to moment with each moment of consciousness. How is it then that we say that it will produce an effect later, since it has already arisen and disappeared? In actual fact, although the property of mind, which arises simultaneously with the consciousness, has disappeared, the energy or the potential behind that volitional force still lingers behind. To illustrate the point, it's like a banana. If there are certain bananas that has seeds in them, and supposing we take a banana and we eat it up, and there's some seeds left behind. Can we show this potential of growth in its seed? That potential for further growth, for the sprouting of a new plant, cannot be shown. But if that fruit has seeds which can give rise to, that can sprout into a plant, then we can know that if we take the seed and we plant it, and we can see that in due time, when with sufficient nutriment and water and air and sunlight, then it will eventually grow into a plant. So too for cetana, for volition, the potential for producing an eventual effect in the future is always there, although we cannot show it.
come the time when conditions become favorable for the effect to arise, then inevitably the corresponding effect will occur. အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ဟာလက်ငင်းအကျိုးလေးမျိုးတောင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးလေးမျိုးတွေကလက်ငင်းအကျိုးလေးမျိုးတွေကပထမအကျိုးကတော့လူအများချစ်ခင်မြတ်နိုးခံရခြင်းနဲ့တိရစ္ဆာန်များတော်မှာပေးတဲ့ကျွေးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်ပါတယ်လူများမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးပြောဝေရမရှိပါဘူးဒီအကျိုးဟာဒါနရဲ့ပထမဆုံးအကျိုးပါပဲဒါနကုသိုလ်ပြုခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးပါပဲအဲ့ဒါဘဝရဲ့အစဉ်တန်းစာပဲ There are 4 immediate benefits that can be derived or that will automatically come when one performs a true act of giving. And the first is that one will be loved by people, by beings. This is quite true because if you will notice, if you have any pets like animals, dogs and cats or other animals, and you feed them very often, and you can find that there is a certain very strong force of affection. There is love, there is affection. And no special mention need to be said with regard to human beings. ဘာဖြစ်လို့ချစ်ခင်ခံရတယ်လဲလို့ဆိုတော့လူတန်းစဉ်ကာလကမိမိပေးတဲ့ပစ္စည်းသူတထူးစားသုံးပြီးတော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့လေပြီးတော့မဆင်းရဲစေခြင်းလို့လေမေတ္တာကရုဏာပါသွားပြီကိုမေတ္တာကရုဏာပါသွားပြီဆိုတော့တုတ်ပြန်ချက်ဆိုတာပေါ့လေဒါရှိတာပါပဲမိမိပစ္စည်းရသူဟာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေပြန်ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုကျင်နာမှုတုတ်ပြန်တော့တာပါပဲ Why is affection generated by this act of giving? Well, it's precisely because if that act of giving is motivated by love and compassion, love meaning wishing for the desire, wishing for the well-being and welfare of the other being, when it utilizes the gift that we have given, or out of karuna, out of compassion, wanting to relieve the other being of suffering by means of the gift. And it is a very natural nature. It's very natural for the other being to reciprocate our care and affection for it by radiating back affection. ဒုတိယအကျိုးကတော့သူတော်ကောင်းများအလှရှင်ထံချင်းကပ်ရောက်လာခြင်းတဲ့မလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံတနည်းအားဖြင့်ကပ်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမလာလို့ရပါဘူးသူတော်ကောင်းများထံမှာသာလာနိုင်ကြပါတယ်အလှရှင်ထံမှာသာလာနိုင်ကြပါတယ်ဒီလိုလာလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိသလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလှူတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတွေကဒါနကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဟောသွားရင်တရားတွေကြားနာရတယ်အစဉ်စဉ်အဆက်ဆက်ပေါ့လေကိုယ်မှာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဖို့တန်တဲ့တရားတွေကြားနာရတာဟာဒါနကုသိုလ်ရဲ့ဒုတိယအကျိုးပါပဲသူတော်ကောင်းကိုချင်းကပ်သူတော်ကောင်းများချင်းကပ်လာခြင်းပေါ့လေချင်းကပ်လာခြင်းအလှရှင်ထံချင်းကပ်လာခြင်း The second immediate benefit of giving is that wise people or good people will come into the presence of such a generous person. And if such wise people, when they come into the presence of such a donor, then he will have the opportunity
to hear the Dhamma, discuss the Dhamma, and further develop his merits, further develop opportunities for performing meritorious deeds and wholesome activities. လူသားတွေမဆိုတာနဲ့မိမိအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးတွေပဲကြည့်ပါလားအစာမကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အစာမတောင်းဘူးနေ့စဉ်အစာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီလာပြီးတော့တောင်းတာလေးတွေကြည့်ပေါ့ဒီတော့ပေးကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထာမှာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတာသိထင်ရှားတာပဲ This can also be noticed if you have been observant and watching pets when they behave, as to how they behave with regards to their owners and other members of the family. You will notice that pets have a strong affinity for people who feed them, and if they really are hungry and they need things, they would go very happily to a person who is in the habit of giving food and care and warmth to the pet. It would never approach a person who is cold and who is stingy and miserly, who has never given it any food or care at all. ပြီးတော့ဒုတိယအကျိုးကတော့ကောင်းတဲ့ကြော်စိုးခြင်းတဲ့ကိတ္တိတတ္တကလျာဏကိတ္တိတတ္တဆိုတာပါလေသူများကောင်းစားအောင်အကျိုးဆောင်သူမှာမိမိကဂုံလုတ်ဖွယ်ပကာသနာလုတ်ဖွယ်မလိုပါဘူးအများကပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများအကျိုးဆောင်သူပါဆိုတာဂုံတင်ချီးကျူးပြီးတော့ဗောလေအစဉ်တည်းကောင်းနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဒါနကုသိုလ်ရဲ့တတိယအကျိုးပါပဲ The third benefit of giving is that it will produce fame or renown. But fame or renown is not something that you have to think of or reach out for. If a person is really that noble, if a person is such a generous person in giving, then his generosity, his benevolence will be known throughout. News of his generosity will be widely spread, and he will be hailed by many as one who is noble, and so forth. ပြီးတော့လေးခုမြောက်အကျိုးကတော့ဘယ်ပရိသတ်တို့ချင်းကချင်းကဘုရုစီသွားရဲရဲဝုံဝုံနဲ့တွားရနိုင်တဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ကစီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများလူခံမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပိဋကတွေ့ရမှာလူနဲ့တွေ့ရမှာကြောက်တယ်ပြီးတော့မတော်တာတွေလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအများနဲ့တွေ့ရမှာကြောက်တယ်ဒါနကုသိုလ်ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်သွားပဲသူ့မှာတော့ရဲရဲဝုံဝုံရှိနေတာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိကပေးကမ်းစွန့်ကြဲတော့မေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတော့သူတစ်ပါးရဲ့အချီးမွမ်းခံရတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အချစ်ခင်ခံရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာပေးရမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပေးရမရှိပဲနဲ့ရဲရဲဝုံဝုံဖြစ်နေတာဟာဒါနရဲ့လေးခုမြောက်အကျိုးပါပဲ The fourth benefit of giving is boldness, or a sense of daring, non-intimidation. Because one is so generous, and one really cultivates these qualities of metta and karuna, of loving care and kindness. One radiates with the aura, with the spirit of that metta and karuna, and one is not at all intimidated by meeting with other people. But if one is a miserly person, and one is
scared of parting with one's property and possessions, that one will find it very intimidating to meet with others for fear of being asked for things done, being asked for things. So that fourth benefit of dana, of giving, is that sense of non-intimidation, being able to face crowds of people, or groups of people, or individual persons without any fear of parting from his property. Also, you are dana sing ha tilo shi kong ya tu di le la da pa de. The fifth benefit is that a person who is in the habit of giving will gain rebirth in a pleasant realm, in a happy realm of existence. ဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ဟာအခုမျက်မှောက်မှာလည်းပဲအကျိုး၄မျိုးနဲ့နောက်တမလွန်ဘဝမှာအကျိုး၄မျိုးဒီဘဝမှာလည်းပဲမျက်မှောက်အကျိုး၄မျိုးရနောက်တမလွန်မှာလည်းပဲအကျိုးတွေရပြီးတော့ဘဝအဆက်ဆက်ပေါ်လေးနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိဘောဂစံပတ္တိဆိုတာပေါ့လေစာဝဏီပြည်နေတာပြီးတော့လူမှုရေးအကူအညီတွေလည်းပဲပေးနိုင်တာအထူးအားဖြင့်အခုလိုစိတ်ဓာတ်တန်ရှင်းပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပေါ့လေရဖို့ရကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖက်ဖက်ကအကူအညီပေးကြတာပေါ့လေအဆောက်အဦတို့ရေတို့မီးတို့စသည်ပေါ့လေအကူအညီပေးကြတာအဲ့လိုအကူအညီပေးနိုင်တော့မျက်နှာမငယ်ဘူးပေါ့စာဝဏီမပြေလဲမျက်နှာငယ်တယ်လူမျိုးရေးအကူအညီမပေးနိုင်လဲမျက်နှာငယ်တယ်အခုလိုကိစ္စတွေမှာအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာငယ်တယ်ဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ဟာယခုမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းပဲမျက်နှာမငယ်အောင်ဘဝဆက်ဆက်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိမျက်နှာမငယ်အောင်ပြုတတ်တာမဟုတ်လို့သူ့ကိုဘဝရဲ့အစဉ်တန်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်အစမ်းပါပဲအစမ်းဟောဒီဒါနကုသိုလ်ကခုနအကျိုး၅မျိုးတည်းအမျက်မှောက်အကျိုး၅မျိုးလည်းရတယ်နောက်တမလွန်အကျိုးလည်းပဲရတယ်ဖြစ်ရဘဝတိုင်းမှာလည်းဘောဂစံပတ္တိသာဝဏီပြည်လေတယ်လူမျိုးအကူအညီပေးနိုင်တယ်သာသနာ့ဘာသာရေးအကူအညီပေးနိုင်တယ်ဒါအကူအညီပေးနိုင်တာဒါမျက်နှာမပေးနိုင်မျက်နှာမငယ်တာပေါ့ပေးနိုင်တော့မျက်နှာ So these 5 benefits can be enjoyed in this present life as well as in the life after. And if one is able to continue this good habit of giving from life to life, then one creates a very useful link in samsara, and it is called the completeness of wealth, of this wealth which benefits of dana from life to life. If one is endowed with these benefits, then one will also be able to help other people, whether in relation to the religious life or to other social affairs. For instance, right now in this retreat, there are members of the staff and other generous people who are making contributions in one way or another to help those who are participating in this retreat do so in a comfortable and most conducive atmosphere and environment. So that also is a very good example of dana. သူ့ရဲ့အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့အစဉ်တန်းစာတွေလည်းပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့အချိန်မရတော့ပါဘူးတနာရီနဲ့15မိနစ်ရှိသွားပါပြီနောက်စနေနေ့တွေကြာမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောရစီတော့ဒီတော့အခုပြောပြတဲ့ဒါနရဲ့အကြောင်းသိလို့ဒါနရဲ့အကျိုးတွေလည်းပဲသိလို့ဥပိဋကကြီးဟာယခုမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းပဲဒါနရဲ့အကျိုးတွေကို
yashi kanza video boa de shop mala niba yade ati myena ma ngel de boa asin tanza ya ne aw jyosa nai ya ba se lo su taw yin ne di ni tia ni khung chou lai ba le. If one is endowed with these benefits that can be derived from dana, one is also provided with the opportunity to help others, as we mentioned earlier. And that opportunity to help others makes us free from the danger of inferiority. At times when we are faced with a request for help from others, and because we do not have the means to give assistance, we may feel pretty bad, or we may feel regretful, or we may feel quite inferior. But on the other hand, if we have the means to help, then that will be conducive, or that will help us to be free from that inferiority sort of feeling. So that that power of dana to free us from this taint, from this ugly scar of inferiority, can be viewed as a sort of cosmetic of life. It helps to beautify our life because it provides us with the opportunity to help other people. Sayadaw would want to go on to the other cosmetic of life that is found in Sila, but unfortunately we do not have the time to do so today, and perhaps we can continue to speak on Sila next week. Sayadaw hopes that all of you present here will be able to understand the profound implications of dana and make full use of the opportunity to practice noble, generous, selfless giving, so that you too will be endowed with the cosmetic of life.